Wahyu 9, Revelation 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci, lobang jurang maut. And the fifth angel sound, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of a great furnace, and the suns and the air were dark by reason of the smoke of the pit. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang di atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. And there come out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpion of the earth have power. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. And it was command them that they shall not hurt the grass of the earth, neither any green thing, nor any tree, but only those which have not the shield of God and in their foreheads. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. And to them it was given that they shall not kill them, but they shall be torn 5 months, and their first was as the foreman a scorpion when he strike a man. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut dari mereka. And in those days shall man seek it, and shall not find it, and shall desire today, and it shall flee from them. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. And the shape of the locusts were like unto horse prepared unto battle, and on their heads were as it were crowned like gold, and their faces were as the face of men. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka seperti gigi singa. And they had hair as their head a woman, and their head wears as the teeth of lions. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. And they had breastplates as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was are the sound of chariots of many horse running to battle. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. And they had tails like unto scorpions, and there were sting in their tails, and their power was to hurt men 5 months. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue
Abaddon, which in the Greek thought had his name Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. One voice passed, and behold, there come to whom wherever. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. And the sixth angel sound, and I heard a voice from the four horn of the golden altar which is before God, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu, saying to the sixth angel which had the trump, loose the four angels which are bound in the great river Apors. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. And the four angels were lost which were prepared as an hour, and a day, and a month, and a year, for the slain the third part of men. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda, dan aku mendengar jumlah mereka. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru, bening, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepungnya, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. The horse in the vision, and them that shot on them, having breastplates of fire and of chatin and brimstone, and the horse were as head of lions, and of their mouths is fire and smoke and brimstone. Lalu oleh ketiga malaikat ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. By these trees was the third part of men killed by the fire, and by the smoke, and by the brimstone which issue out of their mouth. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. For their power is in their mouth and in their tail. For their tail were like unto serpent, and had hits, and with them they do hurt. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. And the rest of the men which were not called by these plagues, he ripped not of the works of their hands, that they shall not worship devils, and idol of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian, neither repent thereof nor of their scores, nor of their fornication, nor of their theft.